Naomba tukae tafadhali. Mheshimiwa Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Doto Biteko, Waziri wa Madini. Waheshimiwa mawaziri pamoja na manaibu mawaziri mliopo. Mheshimiwa Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Makatibu wakuu pamoja na naibu makatibu wakuu mliopo. Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, pamoja na wakuu wa mikoa ya Songwe, Morogoro na Lindi. Mheshimiwa Luke Williams, Balozi wa Australia hapa nchini. Wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama. Mwanasheria mkuu wa serikali Mheshimiwa Jaji Dr. Elieza Feleshi, na pia natambua uwepo wa kampuni ya Evolution Energy Minerals Limited, Egograph Limited na Picrea Earth Limited. Wageni waalikwa, mabibi na mabwana, karibuni Ikulu. Leo hii tumeungana hapa kwa ajili ya hafla ya utiaji saini wa makubaliano baina ya serikali na makampuni ya uchimbaji madini takriban matatu kutoka Australia. Kwa kuanza basi ratiba yetu, naomba nimkaribishe Katibu Mkuu wa Wizara Madini, Mheshimiwa Kheri Muhimbali, kwa ajili ya utambulisho wa wageni wengine waliopo. Karibu sana. Mheshimiwa Rais, asante kwa fursa hii, na leo kazi yangu ni moja, ni kutoa utambulisho kwa wageni mbalimbali pamoja na viongozi wakuu aliowataja mkurugenzi wa mawasiliano Ikulu. Tunao mbele yako pia Mheshimiwa Danstan Kitandula, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya nishati na madini, pamoja na wajumbe wa kamati ya nishati na madini ya kudumu ya Bunge. Lakini pia tunaye Mheshimiwa Zainab Talaki, mkuu wa mkoa wa Lindi. Tunaye Mheshimiwa Fatuma Abubakar Mwasa, mkuu wa mkoa wa Morogoro. Tunaye Mheshimiwa Daktari Francis Michael, mkuu wa mkoa wa Songwe. Tunaye Mheshimiwa Dr. Steven Kiruswa, naibu waziri wa madini. Tunao manaibu waziri mbalimbali, tunao mawaziri mbalimbali na tunao manaibu waziri mbalimbali. Tunao makatibu wakuu waliungana nasi pia. Tunaye Mr. Russell Scrimshaw, mwenyekiti wa Real Resources. Tunaye Mheshimiwa Mr. Andrew Spinks, mtendaji mkuu wa kampuni ya Duma Tanza Graphite Limited. Tunaye Mr. Philip Honskins, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Evolution Limited. Tunaye Bwana Msafiri Mbibo, naibu katibu mkuu wa madini. Tunao manaibu katibu wakuu mbalimbali. Tunao makatibu tawala wa mkoa wa Lindi, mkoa wa Songwe na Morogoro. Tunao viongozi mbalimbali wa CCM katika mikoa na wilaya inayotokea Lindi, Morogoro na Songwe. Tunaye Brahmani Mwanga, kamishna madini. Tunao wakuu wa wilaya. Tunao pia wawakilishi na viongozi wa Tanzania Chamber of Mines, viongozi wote wa serikali na taasisi mbalimbali mliopo. Tunaye rais wa shirikisho la wachimbaji madini Tanzania FEMATA, viongozi wa dini, viongozi na watumishi wa Wizara ya Madini, wananchi wa mkoa wa Morogoro, Lindi na Songwe, waandishi wa habari. Mheshimiwa Rais, nakushukuru tena kwa fursa ulionipa ya kutoa utambulisho huo. Asante sana. Asante sana Katibu Mkuu Wizara ya Madini. Na sasa kwa salamu za mkoa, naomba nimkaribishe Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma. Karibu sana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isdori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Waheshimiwa mawaziri mlioko hapa, waheshimiwa wakuu wa mikoa, kamati za usalama, viongozi na wageni wote. Mheshimiwa Rais, nimshukuru Mwenyezi Mungu kwa nafasi hii tena, lakini nishukuru pia kwa tukio hili kufanyika katika mkoa wetu wa Dodoma.
Mheshimiwa Rais, mkoa wa Dodoma uko salama na wananchi wanaendelea na shughuli za kiuchumi kama kawaida. Na Mheshimiwa Rais, unafahamu sasa hivi ni mwezi wa mtukufu ambapo wengi wanaendelea na mfungo, na wiki iliyopita tumemaliza mfungo wa Kwaresma. Yote hayo yamefanyika, lakini Mheshimiwa Rais, katika matukio hayo wamekuombea sana na wameomba toba na wameombea nchi yetu. Mheshimiwa Rais, nichukue nafasi hii kuwakaribisha sana wote mnaotoka nje ya mkoa wa Dodoma. Karibuni sana Dodoma, lakini pia leo tunaenda kushuhudia mikataba ya uwekezaji kwenye madini. Mkoa wa Dodoma pia unao madini ya kila aina isipokuwa madini ya Tanzanite. Niwakaribishe sana Dodoma pia kwa ajili ya uwekezaji. Mheshimiwa Rais, sio kazi yangu kuongea zaidi ya kukaribisha wananchi wageni katika mkoa wa Dodoma. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asante sana. Asante sana mkuu wa mkoa wa Dodoma, na sasa naomba nimkaribishe mkurugenzi wa Evolution Energy Limited ambao unahusika na mradi wa Chilalo, Ruangwa na Lindi, Bwana Phil Hoskins. Mr. Phil Hoskins, you are welcome for giving us a few remarks. Karibu sana. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania, Honorable Dr. Philip Mpango, Vice President of the United Republic of Tanzania, Honorable Kassim Majaliwa, Prime Minister of the United Republic of Tanzania, Honorable Tulia Ackson, Speaker of Parliament of the United Republic of Tanzania, Honorable Ministers, leaders, distinguished guests, ladies and gentlemen, I greet you in the name of the United Republic of Tanzania. My name is Phil Hoskins, Managing Director of Evolution Energy Minerals and Director of Ngwina Tanzania Limited. I'm based in Perth, Western Australia, and I have a very long history of doing business in Tanzania. It is with great honour that I speak before you today on behalf of the Board of Directors of Evolution Energy Minerals and sign the Framework Agreement and Shareholders Agreement and the accompanying documentation for the Chilalo Graphite Project. We welcome the Government of Tanzania as a founding shareholder and joint venture partner in the newly formed Kudu Graphite Limited. This new partnership embraces the Tanzanian mining legislation and regulations and delivers to the people of Tanzania through the government's free carried interest, a significant shareholding in Kudu Graphite Limited, the holder of the mining licence, and direct participation in the Chilalo Graphite Project. Not only does today mark the dawn of a new mine, but also the start of a new partnership characterised by openness and transparency. At Evolution, we pride ourselves on this, listening and working together for the benefit of all of our stakeholders, including the people of the Ruangwa district and the people of the Tanzanian nation. We also understand the grievances of the past, and we plan to deliver a brighter future, one in which we can all share and prosper. We believe the agreements that we signed today reflect our partnership as we build to operate Chilalo together. Our joint venture must be focused on the success of this partnership to build a long-life mine and sustainable opportunities for all. To this end, the Tanzanian people will be represented on the Board of Directors of Kudu Graphite Limited and will have direct input into the company. The Government of Tanzania and Evolution, through Kudu Graphite Limited, will be working towards the common goal of delivering Tanzania's first large-scale graphite mine. By working together, the project is anticipated to produce an average of over 55,000 tonnes of graphite every year for 17 years. The project is expected to generate hundreds of jobs directly and thousands more indirectly. And if graphite prices continue at around today's prices, it will deliver many millions of dollars of taxes and royalties annually to the government and the people of Tanzania. We are confident that today is just the start for Chilalo and that further exploration will result in expansions in production and extensions to the mine life. To make all this happen, Evolution will be making a significant investment in the development of the Chilalo mine and the associated processing plant at Chilalo.
We have overseen the development of Chilalo since its first drill hole in July 2014, almost 9 years ago. Significant investment has been made since then in the exploration and development of the project, culminating in the recent Relocation Action Plan and the updated definitive feasibility study. Combined with the signing of the Framework Agreement and the Shareholders Agreement today, the milestones have been met to pursue project financing, which will then be followed by construction and ultimately graphite production. In summary, much work has been done by Evolution, but much more still remains to be done to build this major new graphite mine. Evolution is a company that has been reliant on investment from global equity markets to develop the Chilalo graphite project to date. We would like to recognise and applaud the approach of Your Excellency's government in setting up the Special Presidential Government Negotiating Team to listen to the queries and concerns of mining investors. Signing these agreements today sends a very powerful message to the global mining investment community. It says, Karibu sana, Tanzania is open for business. This ceremony, absolutely. This ceremony is a pivotal milestone, and it's one that we should all be very, very proud of. But we should note that Evolution and the other companies here today remain dependent on third-party banks and investors for funding to construct these new mines. We should expect that banks and investors will continue to have additional issues that require clarification moving forward, and if and when our financing process uncovers such issues, we look forward to working with the government under this new partnership structure in a transparent way moving forward. The development of a new mine is not easy. It requires collaboration among many groups, including the Government of Tanzania, local communities and governments, international and local banks and investors, and the employees and contractors working on the ground to build the Chilalo mine. We have never wavered in our belief in Chilalo and our belief in Tanzania, and we're as committed as we've ever been to working with these many and varied groups to deliver a mine in which we can all be extremely proud. In closing, we would like to express our sincerest thanks to Your Excellency, the Government of Tanzania, members of the Special Presidential Government Negotiating Team, the Regional Commissioner for Mtwara, the District Commissioner for Ruangwa, all stakeholders, and above all else, the people of Tanzania for allowing us this opportunity. Asante sana. Asante sana, Bwana Phil Hoskins, mkurugenzi huyo wa Evolution Energy Limited. Now I'd like to invite Mr. Andrew Spinks, Managing Director of Ecograph Limited. Karibu sana. Hawa wanashughulika na mradi wa Epanko, Ulanga na Morogoro. Karibu. Good afternoon, Your Excellency, the President of the United Republic of Tanzania, Vice President, Prime Minister, Minister of Minerals, Ministers, Regional and District Commissioners, Special Dignitaries, Foreign Embassy representatives, and our leaders from the Epanko community. Ladies and gentlemen, it is a privilege for our company to be here today. Firstly, we would like to begin by thanking the President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the Minister for Minerals, the Honourable Dr. Doto Biteko, and the Special Presidential Government Negotiating Team, led by Chairman Professor Kabudi. We'd also like to thank our team, Ecograph team, and our shareholders, Azurite Management Consultancy, and our global partners, which include Germany's ThyssenKrupp, Japan's Sojitz Corporation, and Korea's POSCO Corporation, for their continued support to see the Epanko project into development. What a great day. It's so pleasing to be signing the framework agreement for Epanko, which is located in the Ulanga district, Morogoro region. Thank you, Madam President, and your government to sign the framework agreement here today. We look forward to working with your government under this new partnership development. Our company, Ecograph, formerly known as Cabaran Resources, have been working in the Ulanga district for the last 10 years. In mid-2017, we had completed all the technical work
and due diligence for the development of Apanco, meeting the Equator Principles standards to our lenders, which included Germany's KfW IPEX Bank. Apanco is a wonderful graphite project which is forecast to make an intergenerational contribution to the economy, industrial and social development of Tanzania. Apanco has all the geological and favourable characteristics to provide to major global customers a new stable supply, providing their mine-to-market ESG credentials the new age demand requires. Our team has demonstrated Apanco graphite outperforms existing market materials for the lithium-ion batteries and its high-quality graphite, which is suitable for a range of other industrial uses. We are pleased to receive the name Duma, Kiswahili for cheetah, as it represents the very favourable rock textures that occur at Apanco and the high-performing graphite it provides. We will commence production at 60,000 tonnes, which is consistent with our development plan in 2017. However, our team plans to significantly expand the production given the expected growth for graphite. Graphite is one of the single most raw material required for the transition to clean energy. We expect to attract further support for the development of our project from the major EV and battery manufacturers. Apanco's development will generate over $3 billion in direct contribution to Tanzania, employ 300 direct employees and over 4,500 indirect employees. The production of graphite will also lead to other industries being developed in Tanzania. We are thinking big and developing a strategic plan for our second project, the Merrilani Arusha project. Merrilani is a significant graphite province which has the potential to be a global leading location for future graphite production to further diversify the Tanzanian graphite supply. We are pleased that we have had initial discussions with your government on how to develop Merrilani for the benefit of all key stakeholders, and we look forward to accelerating these discussions with your government. The future is electric. The world is seeking critical battery minerals for the transition to clean energy. Your Excellency, our company congratulates you and your government for attracting the foreign investment at a time when the world is accelerating towards developing new supply chains. In the last month, we've seen the US government outline new policies under their Inflation Reduction Act. We've seen Japan sign trade deals with the US and Korea legislate the requirement for new raw materials. And I guess the pleasing thing that we see is critical minerals globally recognises graphite as a critical mineral. We're also excited to see the final details from the EU Green Deal, which will also look at cementing new supply chains. It's a once-in-a-lifetime opportunity to leverage off this new age demand for critical battery minerals for the manufacture of lithium-ion batteries. The batteries are coming, and we encourage your government to support battery recycling, which will play a vital role in the future. Recycling is an important topic in Europe and the US, and although early stage, Ecograph is working with some major customers and expect to play a role in battery recycling. The future is in our hands. There is a need to accelerate as Europe, Asia and the US are positioning to establish their new supply channels. However, there are competing countries to meet this new supply. It's going to take hard work, but signing the agreement is the start we need. Working together with a common goal to unlock this opportunity and promote Tanzania together will drive the desired outcome for all of us. Last month we were in Dar es Salaam celebrating International Women's Day in your support at a special pre-event at the Hyatt Hotel. It was a phenomenal
event celebrating Tanzanian women's achievements. I'd especially like to thank Krista Mahingo for organising the event. Madam President, Krista is one of your country's hard-working and high-achieving women. Krista is a fellow director of Duma Tanz Graphite, a director of her own company, Azrite Management Consultancy, and a star student of Professor Mrumra. Your Excellency, if I may, Krista has a small gift to present to you that represents the memory of this inaugural event, and she'll provide it to your assistance after this event. We're extremely grateful to have the RC of Morogoro as the guest of honour. We really appreciated her support for the event and for our Panko project. We would be honoured in the future if Your Excellency consider being a guest of honour in the future. We believe your presence will inspire more women in leadership positions. In closing, we look forward to working together under this new partnership. Twende pamoja haraka moja kamoja. Thank you. Asante sana Bwana Andrew Spinks, mkurugenzi wa Ecograph Limited. And now I'd like to invite Mr. Russell Scrimshaw, the chairman of Peak Rare Earths Limited. Karibu sana. Hawa wanashughulika na mradi wa Nguwala na Songwe. Asante. Your Excellency, President Dr. Samia Suluhu Hassan, Your Excellency, Vice President Dr. Philip Mpango, Prime Minister Mr. Kassim Majaliwa, Right Honourable Madam Speaker Dr. Tulia Ackson, Honourable Minister of Minerals Dr. Doto Biteko, Ministers and Deputy Ministers all present today, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am Dr. Russell Scrimshaw. I am Executive Chairman of Peak Rare Earths, and I'm greatly honoured to be representing the Nguwala community today. This has been a long journey for us all, but there is a longer one in front of us that we can all travel together. Our company, Peak, is a totally Tanzanian-focused company with outstanding Tanzanian board representation, an excellent local management team, a Tanzanian head office in Dodoma, and a track record of supporting our local Nguwala community, and a commitment to progressing opportunities for your country, for your mining sector and its people. Our values are well captured by the Swahili phrase, kazi wajibu utu, which reflects the themes of work, responsibility and humanity. The signing today of the Nguwala Framework Agreement marks a major milestone for us all here today, but especially Peak Rare Earths, and for the government and the people of Tanzania, but most especially the Nguwala community and the Songwe region. This signals the start of a long-term partnership between Peak and the government in developing a world-class project which will deliver attractive returns to our shareholders, provide long-term and sustainable benefits for the community, and generate a very substantial source of future revenue for the government of Tanzania. And most importantly, our project will help address climate change, which I know is a theme here in the room today, and you'll find out very soon that rare earths has a significant role to play in that. We are delighted to be joint shareholders with the Government of Tanzania in Mamba Minerals Corporation and Mamba Refinery Corporation, and partners together in the world-class Nguwala Rare Earths Project. The project is located near the Nguwala village in the Songwe region. It's approximately 200 kilometres from Mbeya.
Community initiatives undertaken by Peak to date that are consistent with our Kazi Wajibu Utu values include the construction of classrooms, teachers' houses, the funding of medical clinics, the construction of clean water bores, and the sponsoring of sporting and cultural events in the community. One of our most important initiatives has been the reconstruction of a 46-kilometre road between Nguala and Kaninga villages. This has significantly already improved people's lives in the Nguala community, and it's enabled journeys from the village of Nguala to the district headquarters to be reduced from 11 hours to 3 hours, and the journey from Nguala to Mabea from 2 days to 8 hours. And patients now are able to access emergency transport to the district hospital. We have regular bus services from Nguala to Makwajuni and Mabea City, and farmers in Nguala are now being able to sell their maize at much higher prices. And of course, your government, Madam President, the Tanzanian government is starting preparations on connecting the Nguala village to the national power grid. So the development of the project will position Tanzania as one of the largest producers outside of China of rare earths in the world. For those of you who don't know, rare earths are critical minerals that are deployed in today's generation of electric vehicles, wind turbines, and many other technologies. They are indeed a critical mineral, and your country is blessed with good deposits of rare earths. The project we expect, will deliver over 750 billion shillings of direct foreign investment into Tanzania, and will create over 800 direct and 3,000 indirect jobs for Tanzanians during construction, over 200 direct jobs and 1,000 indirect jobs once we are in operations, which we hope will be 2025. It will also provide the government of Tanzania with a substantial source of revenue over the life of the project in the form of corporate and indirect taxes, royalties and dividends. During the life of the project, we are expected to generate, get this, over 11.7 trillion shillings of revenue for the government of Tanzania. This investment will also support increased employment opportunities for the local community and continued investment in critical infrastructure, schools, roads, medical facilities, and other important development projects. So in closing, on behalf of Peak Rare Earths, I would like to extend our warm appreciation and sincere gratitude to Your Excellency, President Samia Suluhu Hassan, and the government that you lead for your ongoing and strong support for the Nguala project. I should also thank members of Your Excellency's Cabinet and their teams, the Honourable Minister for Minerals, the Honourable Deputy Minister for Minerals, the Permanent Secretary for Minerals, the Chairman and all of the other members of the Special Presidential Negotiation Team, Chairman and members of the Mining Commission. I noticed some of them are here today, the Honourable Member of Parliament for the Songwe Province, the Regional Commissioner for the Songwe Region, and the District Commissioners of the Songwe Region, and the many other officials that have taken the trouble to take the very long journey from Songwe across here to Dodoma. Let me finally extend my deep gratitude to the Nguala community for your strong cooperation and support for our project. I know you'll be celebrating hard tonight once we have signed the agreements, and I acknowledge the tremendous work ethic and commitment of our team and employees. So we look forward to working together in partnership in building a world-class project to support long-term and mutual prosperity for Peak, the community and the nation of Tanzania. And I promise you we will make Tanzania proud. Asantini sana. Thank you. Asante sana Bwana Russell Scrimshaw, huyo mwenyekiti wa Peak Rare Earths Limited. Na sasa naomba nimkaribishe Profesa Palamagamba Kabudi,
mwenyekiti wa timu maalum ya serikali ya majadiliano yani SPGNT kwa taarifa ya mradi. Karibu sana Profesa. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Philip Isdor Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson Mwansasu, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Dr. Moses Mpogole Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi. Mheshimiwa Doto Mashaka Biteko, Waziri wa Madini. Waheshimiwa mawaziri na manaibu waziri. Mheshimiwa Judge Dr. Elieza Mbuki Feleshi, Mwanasheria Mkuu wa Serikali. Mheshimiwa Dunstan Kitandula, Mwenyekiti wa Kamati ya Kudumu ya Nishati na Madini, na waheshimiwa wabunge, waheshimiwa makatibu wakuu na manaibu wa katibu wakuu, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Zainab Telak, Mkuu wa Mkoa wa Lindi, Mheshimiwa Fatma Abubakar Mwasa, Mkuu wa Mkoa wa Morogoro, na Mheshimiwa Dr. Francis Michael, Mkuu wa Mkoa wa Songwe. Waheshimiwa wakuu wa wilaya wote mliopo, wawakilishi wa kampuni ya Peak Rare Earths Limited, wawakilishi wa kampuni ya Ecograph Limited, wawakilishi wa kampuni ya Evolution Energy Minerals Limited, viongozi wote mliopo, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mheshimiwa Rais, kwa heshima nichukue fursa hii kwanza kumshukuru Mwenyezi Mungu rahimu kwa kuturuzuku uhai na kutujalia kukutana leo katika hafla hii ya utiaji saini wa mikataba baina ya serikali ya Tanzania na makampuni ya uchimbaji. Na tunafanya hii Mheshimiwa Rais kwa wema mkubwa wa Mwenyezi Mungu rahimu katika fungu hili la mwisho la kuwekwa huru na moto wa Jehanamu. Mheshimiwa Rais, nikushukuru sana kwamba leo tunatia saini mkataba na makampuni matatu ya madini muhimu na madini ya kimkakati, na yako makampuni mengine 4 ambayo mazungumzo yamefika hatua ya juu. Inshallah, Mwenyezi Mungu akipenda, sherehe kama hii itafanyika tena. Kama walivyosema wawakilishi wote wa makampuni ambayo leo tunatia saini nao, Mwenyezi Mungu amekuwa mwema sana kwa Tanzania, kutupa madini yenye thamani kubwa na adimu. Na leo wakati dunia inapambana na hali ya mabadiliko ya hewa na tabia nchi, madini haya ya Tanzania ambako binadamu wa kwanza Mungu aliwaweka, leo tena itaisaidia kuiokoa dunia ili iwe salama zaidi. Leo Mheshimiwa Rais, tunatia saini mikataba na makampuni yafuatayo. Kwanza, kampuni ya Peak Rare Earths Limited ya Perth, Australia, kuhusu uendeshaji wa mradi wa uchimbaji wa madini ya rare earth elements Wangwala, wilayani Songwe, mkoa wa Songwe, kupitia kampuni 2 za ubia ambazo tumekwisha ziunda. Kampuni ya Mamba Minerals Corporation itakayojihusisha na uchimbaji wa madini, na kampuni ya Mamba Refinery Corporation itakayojihusisha na uchenjuaji wa madini hayo. Na Mheshimiwa Rais, katika kampuni zote hizo 2, Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ina asilimia 16 ya hisa katika kampuni hizo isiyofifishwa, yani non-dilutable free carried interest. Sababu ziko za aina 2, dilutable na non-dilutable. Sisi ya kwetu ni non-dilutable, na ndio nchi pekee ya Afrika tumefanikiwa kuingiza katika mikataba yetu aina hii ya hisa. Wenzetu hawakufanikiwa. Gharama za uwekezaji wa awali, Mheshimiwa Rais, katika mradi huu ni dola za Marekani milioni 439. Na katika maoteo ya mwanzo tuliofanya ni kwamba mradi huu utakuwa uko Ruangwa, Lindi, utakuwa wa miaka 18. Na gharama za uwekezaji zitakuwa jumla ya, kama nilivyosema, dola za Marekani milioni 439. Tunatarajia thamani ya mauzo ghafi ya madini haya ya kinywe itakuwa ni dola za Kimarekani bilioni 1 milioni 860. Na kwa
mgawanyo tuliouweka katika mizania, mwekezaji na mbia wetu yeye atapata dola milioni 389 ambao ni sawasawa na 47%, na serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania itapata dola milioni 437 ambao ni sawasawa na 53%. Kwa hiyo katika hii sisi mapato yetu ya faida za kiuchumi yatakuwa 53%, wao watakuwa 57%. Kampuni ya pili, Mheshimiwa Rais, ambayo tunatia nao saini leo ni Evolution Energy Minerals Limited, pia ya Perth, Australia, kuhusu mradi wa uchimbaji wa madini ya kinywe graphite huko Chilalo wilayani Ruangwa, mkoa wa Lindi, kupitia kampuni ya ubia ya Kudu Graphite, mnyama kudu na maana mnyama kudu. Serikali itakuwa na umiliki wa 16% ya hisa katika kampuni hiyo ya ubia, wakati mwekezaji atakuwa na nafasi ya 84%. Gharama za uwekezaji wa awali katika mradi huu ni dola za Marekani milioni 100, na taarifa za awali za maoteo za mradi huu wa Chilalo Mheshimiwa Rais, uniwe radhi ichanganya karatasi kidogo, na wenyewe tutapata 51%, wao watapata 41%. Mradi wa tatu ambao tutatia saini leo ni na kampuni ya Ecograph, pia ya Perth, Australia, kuhusu uendelezaji wa mradi wa uchimbaji wa madini ya kinywe wa Epanko uliopo Mahenge wilayani Ulanga, mkoa wa Morogoro, kupitia kampuni ya ubia ambayo imekwisha undwa ya Duma, yani Chita kwa Kiingereza, Tanz Graphite Limited. Serikali itakuwa tena na aina ile ya 16% ya hisa zisizofifishwa, na kampuni itakuwa na uwezo wa kumiliki 84%. Na gharama ya uwekezaji katika kampuni hii ni dola za Marekani milioni 127 na milioni na laki 7. Na katika kampuni hii wao watapata 49% ya mgawanyo, sisi tutapata 51%. Kwa tunaposema 50-50 haina maana ni 50 kamili, inaweza kuwa 51 na au chini hapo, na mtakavyoona kwa upande wa sisi imezidi 50%. Tuwashukuru wenzetu kwa kulielewa hilo wakati tunafanya mizania. Mikataba itakayosainiwa leo baina ya serikali na kampuni hizo ni ya aina 3. Wa kwanza ni mkataba wa makubaliano ya msingi, yani framework agreement, kuhusiana na umiliki wa mgawanyo wa faida za kiuchumi, yani economic benefits sharing, ambazo nimezieleza. Mkataba wa pili ni mkataba wa wanahisa, yani shareholders agreement, ya kampuni ya ubia nilizozitaja awali. Na mkataba wa tatu ambao umekwisha sainiwa tayari kwa sababu tumekwisha uundia kampuni kule Blela ni katiba za kampuni, yani memorandum and articles of association za kampuni hizo za ubia. Na pia tutakuwa na rasimu ya joint financial model ambayo kila mara itafanyiwa marekebisho kulingana na hali. Yako mambo machache tu ambayo ningependa nieleze ya maudhui ya mikataba. La kwanza ni kiwango cha hisa maalum za serikali zisizopungua thamani, yani non-dilutable free carried interest, kuwa 16%, na 16% ni ya chini, ina maana inaweza kwenda zaidi ikapanda, na kinachoweza kuongezeka hadi kufikia 50%. Lakini pili, utaratibu wa serikali kupata hisa zaidi katika miradi hii kutokana na kugundulika kwa madini mengine katika maeneo ya miradi au uwekezaji utakaofanywa na serikali katika ujenzi wa miundombinu kwenye maeneo ya miradi. Jingine, Mheshimiwa Rais, ambalo ningependa kulieleza, ambalo nalo ni muhimu tulielewe, ni kwamba tumeweka utaratibu wa kuhakikisha kwamba Watanzania wanashiriki katika nafasi za juu za uongozi wa kampuni ya ubia na taratibu za uteuzi wao, yani Chief Executive Officer, Chief Operating Officer, Chief Financial Officer, Chief Human Resources Officer na Chief Procurement Officer. Katika hao Tanzania itawakilishwa serikali. Pia ushiriki wa serikali katika uendeshaji wa mradi kupitia maamuzi ya bodi. Kuhusiana na kampuni ya Mamba Refinery Corporation Limited, mkataba umeainisha utaratibu wa ujenzi wa kiwanda cha uchenjuaji na uongezaji thamani, yani beneficiation and refinery, katika mradi wa Ngwara wa rare earth elements. Mheshimiwa Rais, timu ya majadiliano, kwa namna ya pekee naomba kukushukuru kwa nafasi uliotupa mimi na wenzangu katika timu hii kufanya kazi hii. Na kwa kipekee kabisa
Kwenye tukio hili linalohusu kampuni hizi tatu nilizozitaja awali, kama ilivyokuwa katika majadiliano mengine, hayakuwa rahisi na imekuwa kama mbio za marathon ambazo katika awamu ya mwisho unahitaji pumzi zaidi ili uweze kufika kwenye kamba ya ushindi. Niwashukuru sana wenzangu kwa moyo wenu wa kushirikiana pamoja na wizara, pamoja na msajili wa hazina, pamoja na tume ya madini kufanikisha haya tuliyofikia. Mheshimiwa Rais, kwa heshima kabisa, naomba kuwashukuru wafuatao kwa unyenyekevu mkubwa ambao tumekuwa pamoja nao katika timu ya majadiliano. Kwanza kabisa kwa umri, Profesa Nehemia Osoro. Anafuata Profesa Abdukarim Hamisi Mruma. Anafuata Profesa Florence Dominic Andrew Makinyika Luoga. Na mwingine hayupo hapa ni Bwana Adolf Ndunguru ambaye leo yuko bungeni kwa sababu ya bajeti ya TAMISEMI. Katika timu ya wataalamu nimshukuru sana pia Bwana Loyo Leanga kutoka hazina. Nimshukuru Bwana Andrew Mwangakala, yeye amekuwa anahangaika na mikataba kuikamilisha na kuhakikisha kila kitu kimerekebishwa atakuja. Nimshukuru Bwana Masandeko Makini, mtaalamu wa mifumo. Nimshukuru pia Bwana Kasimiri Sumba Kiuki, katibu wa tume wa kamati yetu. Nimshukuru mwisho katika kundi hili Engineer Salum Ali kwa kazi kubwa ambayo ametusaidia na nadhani inafahamika. Mheshimiwa Rais, nimalize kwa kukushukuru tena wewe binafsi kwa yote, lakini nitakuwa mtovu wa fadhila sipomshukuru kwa dhati kabisa Waziri wa Madini Dr. Biteko. Nikushukuru sana kwa uungwana wako. Nikushukuru sana kwa ukarimu wako. Nikushukuru sana kwa uvumilivu wako. Mungu na akubariki sana. Pia nimshukuru sana Katibu Mkuu Kiongozi Dr. Kusiluka. Nakushukuru sana Katibu Mkuu Kiongozi. Umetusaidia kukwamua mambo makubwa mawili ambayo kwa muda yalikuwa yamekwama. Na kupitia kwako nimshukuru sana Katibu Mkuu wa Wizara ya Fedha na Mipango Dr. Natu Elimamli Mwamba, ambayo itatusaidia Mheshimiwa Rais kumaliza yale tuliyomaliza nao, lakini sasa kutupa mwelekeo mzuri wa kwenda mbele. Nikushukuru sana Mwanasheria Mkuu wa Serikali Dr. Fereshi. Tumeshirikiana na wewe na watu wako na msaidizi wako Deputy Attorney General mpaka leo saa 11:40 alfajiri. Shukuru sana sana sana. Nimekuwa mtu wa msaada. Mheshimiwa Rais, nimekuwa mwanasiasa, si mwanasheria tena, na wategemea zaidi wao katika sheria. Nikumshukuru sana Katibu Mkuu Madini Bwana Heri Mahimbali. Your dynamism and the constructive engagement itatusaidia kuweka mambo mengine vizuri zaidi. Kushukuru sana msajili wa hazina. Mazungumzo yetu Arusha, mazungumzo yetu juzi na jana yametuweka mahali pazuri ambapo naamini Mheshimiwa Rais katika contract management itatusaidia sana. Na nakushukuru sana kwa input hiyo ambayo itatusaidia katika contract management. Niwashukuru pia wenzetu wote wa Peak Rare Earth Limited, Ecograph Limited, Evolution Energy Minerals Limited kwa ushirikiano mkubwa na uvumilivu waliotuonesha katika majadiliano haya. Hayakuwa mepesi, lakini hatimaye tumefanikiwa, na hilo ndio kubwa zaidi. Na katika kundi hili nimtaje kwa aina ya pekee sana binti wa Kitanzania, mwanafunzi wa Profesa Mruma, Krista Muhingo. Krista Muhingo. Mheshimiwa Rais, we are proud of her. Amefanya kazi ya kutusaidia sana. Na naomba niishie hapo nisiseme zaidi, lakini mzalendo kwetu. Kwa mara nyingine tena Mheshimiwa Rais, na kuomba kukushukuru sana. Heshima uliotupa mimi, Profesa Mruma, Profesa Nehemia Osoro na Profesa Luoga, ambao tuko adhuhuri na jioni, si ndogo, ni kubwa sana. Tunakushukuru sana. Asante sana Profesa
Palamagamba Kabudi ambaye ndiye mwenyekiti wa timu maalum ya serikali ya majadiliano. Na sasa tumefika ule wakati mwafaka kabla ya kumsikia Mheshimiwa Rais wa utiaji saini makubaliano hayo baina ya serikali na makampuni ya uchimbaji madini ambayo profesa ameeleza vizuri. Kwa hiyo tutaanza na kampuni ya kwanza, Ecograph Limited, ambapo itawakilishwa na Andrew Spinks na Krista Mhingo. Mkataba wa kwanza ni kutoka Ecograph Limited, ambapo upande wa wawekezaji ni bwana Andrew Spinks na Krista Mhingo, na upande wa serikali ambao watakuwepo na kushuhudia pia ni Waziri wa Madini Mheshimiwa Doto Biteko, mwanasheria mkuu wa serikali Jaji Elieza Feleshi, msajili wa hazina bwana Nehemia Mchechu na wakili mkuu wa serikali ndio ambao watashuhudia pia pamoja na Mheshimiwa Rais. Ecograph Limited, we're starting with Ecograph Limited and signing in. Pamoja mkataba wa msingi unaendelea kusainiwa hapo wa Evolution Energy Minerals. Kwa upande wa wekezaji kwa bwana Philip Hoskins, Heavenlight na Michael Bergno. Naomba sasa msajili wa hazina naye. Sasa ni makubaliano ya wanahisa, yani shareholders agreement, kati ya kampuni hiyo hiyo Evolution Energy Minerals. Msajili wa hazina bwana Nehemia Mchechu na naibu wakili mkuu wa serikali wanawakilisha upande wa serikali ya Tanzania.
Utiaji saini unaendelea wa makubaliano ya wanahisa, yani shareholders agreement, kati ya Evolution Energy Minerals na serikali ya Tanzania, ambapo mradi huo utakuwa Chilalo, Ruangwa na Lindi. Upande wa wekezaji yuko Bwana Philip Hoskins, Michael Burr, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kama chozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Asante sana. Evolution Energy Minerals na serikali ya Tanzania wametia saini hizo mkataba wa msingi na makubaliano ya wanahisa. Sasa ningependa kuwakaribisha Peak Rare Earth na PRNG ya Uingereza. Hizi nyingine zilizopita ni za Australia, na Peak Rare Earth ni ya Australia, pamoja na PRNG ya Uingereza ambayo itawakilishwa na Russell Scrimshaw, Baden Davis na Ismail Diwani. Na kwa upande wa serikali ya Tanzania, Waziri wa Madini Mheshimiwa Doto Biteko na Mwanasheria Mkuu wa Serikali Jaji Elieza Feleshi. Nao pia wanatia saini mkataba wa msingi kwanza, halafu makubaliano ya wanahisa. Mradi huo ni wa Nguala pamoja na Songwe.
wakasikilizana, wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde tudumishe Tanzania. Kwa machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo. Utiaji wa saini wa Peak Rare Earth na PRNG ya Uingereza, wakati Peak Rare Earth ni Australia. Kwa sasa ni mkataba wa msingi, yani framework. Na Peak Rare Earth Limited itakuwa na mradi wa Nguala na Songwe. Wakasema hello hello Tanzania. Ndugu wa damu, tusibadili mwenendo, tulinde. Utiaji saini unaendelea. Peak Rare Earth kutoka Perth, Australia, pamoja na PRNG ya Uingereza na serikali ya Tanzania wametia saini mkataba wa msingi, yani framework agreement.
Shukrani sana. Naomba msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu, naye katika kampuni hiyo hiyo ya Peak Rare Earth na PRNG ya Uingereza wanatia saini ya makubaliano ya wanahisa na kampuni hiyo ya Peak Rare Earths Limited, ambapo mradi ni wa Nguala pamoja na Songwe. Upande wa Tanzania, mbali na msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu, pia yupo mwakilishi wa wakili mkuu wa serikali ya Tanzania. Kinachoendelea ni utiaji saini wa makubaliano ya wanahisa, yani shareholders agreement, kati ya kampuni ya Peak Rare Earths Limited na serikali ya Tanzania. Waliowakilisha kwa upande wa wekezaji ni Russell Scrimshaw, Badin Davis na Ismail Diwani. Upande wa serikali ya Tanzania ni msajili wa hazina Nehemia Mchechu pamoja na mwakilishi kutoka mwakilishi wa wakili mkuu wa serikali. Wakasikilizana wakasema hello hello Tanzania. Machozi na jasho, tukaze na mwendo, tuiwaze kesho ya ndugu zetu wadogo.
cheza mchiriku mlumange baikoko muheza ekechibuku rubisi ya mamege tapendeza msosi ukieka machalari akusewe shani weza Shukran sana. Asante sana. Mkataba wa mwisho huo kwa leo ndio umesainiwa hapo. Hao walikuwa ni Peak Rare Earth kutoka Australia na PRNG kutoka Uingereza, ambapo mradi huo ni Wanguala na Songwe upande wa serikali ya Tanzania. Ulitiwa saini na msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu na mwakilishi kutoka ofisi ya wakili mkuu wa serikali. Na upande wao wawekezaji alikuwepo Russell Scrimshaw, Badin Davis na Ismail Diwani. Na kabla basi ya kumkaribisha waziri wa madini, tuna tukio moja dogo la mwisho ambalo ni makabidhiano ya cheti cha hisa. Naomba tafadhali ni kurejeshe msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu ili kufanya makabidhiano ya cheti cha hisa ya makampuni matatu. La kwanza ni Kudu Graphite Limited, ambao huu ni mradi wa graphite Chilalo. Naomba hapo mbele kabidhiwe cheti cha hisa. Kudu Graphite Limited wakimkabidhi msajili wa hazina. Oh, sorry, I was speaking in Swahili. Yes, Kudu Graphite Limited, please. So that's Mr. Phil Hoskins, Managing Director of Evolution Energy Minerals Limited. Makabidhiano rasmi. Asante sana. Thank you very much, Mr. Hoskins. Next, Mr. Andrew Spinks, Managing Director of Ecograph Limited. Naye hivyo hivyo wakikabidhiana cheti cha hisa za Duma Transgraphite Limited. Huu ni mradi wa graphite Epanco. Pande wa Tanzania huyo ni msajili wa hazina Bwana Nehemia Mchechu wakikabidhiana. Thank you very much, Mr. Spinks. Last but not least, Mr. Russell Scrimshaw, Chairman of Peak Rare Earth Limited. Na vile vile, Bwana Nehemia ulikimbia. Naomba urudi tafadhali, hii ndio ya mwisho. Ukikabidhiwa vyeti vya hisa vya Mamba Minerals Corporation na Mamba Refining Corporation. Huo ni mradi wa kule Nguala.
Naam. Hapo msiondoke, don't leave please. We have one more with Mr. Russell Scrimshaw. Thank you very much. Hapo wamekabidhiana vyeti vya hisa vya Mamba Minerals Corporation na vile vile Mamba Refining Corporation. Asante sana, nashukuru kwa hatua hiyo. Basi tukiendelea na ratiba yetu, naomba sasa nimkaribishe Waziri wa Madini, Mheshimiwa Doto Biteko, ili nawe uweze kumwalika Mheshimiwa Rais. Karibu sana. Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa mawaziri wote mlioko pamoja nasi kiongozwa na Mheshimiwa Waziri wa Katiba na Sheria, Mheshimiwa Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, Mheshimiwa Mkuu wa Mkoa wa Dodoma, Mheshimiwa Rosemary Senyamure, pamoja na waheshimiwa wakuu wa mikoa kutoka mikoa tuliowaalika, Mheshimiwa Dastan Luka Kitandula, mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Nishati na Madini, pamoja na waheshimiwa wabunge wote mliojumuika pamoja nasi leo, Mheshimiwa Profesa Paramagamba Kabudi, mwenyekiti wa kamati maalum ya Rais ya majadiliano, viongozi wote kutoka maeneo mbalimbali mlio pamoja nasi hapa, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, Katibu Mkuu Wizara ya Madini, pamoja na waheshimiwa makatibu wakuu wote mlio pamoja nasi, viongozi wa chama kutoka kwenye mikoa tuliowaalika. Mheshimiwa Rais, kwa sababu ya muda naomba niseme tu itifaki imezingatiwa. Mheshimiwa Rais, awali ya yote napenda kuchukua nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutujalia afya njema kujumuika pamoja nawe katika hafla hii ya utiaji saini wa makubaliano ya ubia wa kampuni zilizotajwa. Kwa namna ya pekee naomba niwashukuru sana wale wote tuliowaalika kujumuika pamoja nasi kwa kuacha muda wao na kuja kujumuika pamoja nasi, tunawashukuruni sana. Mheshimiwa Rais, tunaomba tukushukuru sana wewe binafsi kwa namna ambavyo umeendelea kuilea sekta ya madini. Sekta hii hatua inazopiga haipigi kimuujiza, ni kwa sababu ya maelekezo yako unayoendelea kutupa katika sekta ya madini. Miradi hii iliyosainiwa leo ni kielelezo tosha kwamba umeamua kwa dhati kuisimamia sekta ya madini. Ndio maana Mheshimiwa Rais, hatushangai namba zinapojitetea zenyewe. Ukuaji wa sekta ya madini kwenye mchango wa pato la taifa kwa kipindi kifupi umeongezeka sana. Wakati wa mwezi Julai mpaka Septemba mwaka wa jana, sekta ya madini imeshachangia 9.7%. Tumebakiza 0.3% ili kufikia lengo ambalo Mheshimiwa Rais limewekwa kwenye malengo ya taifa. Sekta hii Mheshimiwa Rais umeilea, imeendelea kuwa tegemeo kubwa kwenye mauzo ya bidhaa nje ya nchi na kutuletea fedha za kigeni hapa nchini. Miradi hii yote ambayo leo Mheshimiwa Rais umeshuhudia ikisainiwa italeta mtaji kutoka nje ya nchi jumla ya dola za Kimarekani milioni 667. Hii ni miradi mikubwa na jambo la maana sana Mheshimiwa Rais, wakati dunia inahangaika kutafuta madini ya mkakati. Miradi yote tuliyosaini leo hapa ni madini ya mradi ya kimkakati ambayo dunia inahitaji. Mheshimiwa Rais, manufaa ya miradi hii yameshaelezwa. Na mimi nisingependa kuchukua muda mrefu sana kuzungumza mambo ambayo yameshasemwa hapa. Nimalizie moja tu Mheshimiwa Rais kabla sijakukaribisha.
Katika sekta hii ya madini, Mheshimiwa Rais, pamoja na kwamba unavutia uwekezaji mkubwa kutoka nje ya nchi, hujawaacha wachimbaji wadogo. Umewapa msukumo mkubwa sana. Na Mheshimiwa Rais, kama nilivyosema hapo mwanzo, wakati unaingia madarakani, wachimbaji wadogo walikuwa wanachangia 20% peke yake kwenye mauzo yote ya madini nchini. Na kwa hiyo huko nyuma wachimbaji wadogo walikuwa wanahesabika kama watu ambao hawachangii. Leo Mheshimiwa Rais, tulivyofanya study ya mwisho, wachimbaji wadogo katika mauzo yote ya madini hapa nchini wamechangia 40%. Ukuaji huu si wa bahati mbaya, ni kwa sababu ya msukumo ambao umeendelea kuutoa kwenye sekta hii ya madini. Kwa niaba ya Watanzania wote walio kwenye sekta ya madini, tunakushukuru sana Mheshimiwa Rais, na sisi tulio Wizara ya Madini tunakuahidi makubaliano haya tuliyoyaingia leo tutayasimamia kwa kikamilifu, ili yale ambayo nakusudia tokee kwenye nchi yetu yaweze kutokea bila matatizo yoyote. Na Mheshimiwa Rais, tutakapokuja tena kusaini mikataba mingine, tunaamini tutakuja na habari nyingine ya kukueleza habari ya ukuaji wa sekta ya madini, mchango wa sekta ya madini kwenye uchumi wa nchi, lakini lile lengo ambalo umepewa wewe na ilani ya Chama cha Mapinduzi la kutafuta ajira milioni 8 kwa Watanzania, sekta hii itakuwa ni moja ya kigezo ya sekta kitakayochangia ajira hizi kwa Watanzania. Mwisho ni kukaribisha sasa Mheshimiwa Rais, wa Tanzania pamoja na watu wote walioko hapa wana kiu ya kusikiliza wewe, ili tuweze kupata nasaha zako. Mheshimiwa Rais, karibu sana. Naomba tukae. Mheshimiwa Dr. Isidori Mpango, Makamu wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Kassim Majaliwa, Waziri Mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Dr. Tulia Ackson, Spika wa Bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Doto Biteko, Waziri wa Madini, Mheshimiwa mawaziri mliopo na manaibu mawaziri, Mheshimiwa Danstan Kitandula, Mwenyekiti wa Kamati ya Bunge ya Kudumu ya Nishati na Madini, na wajumbe wa kamati na wabunge wote mliopo, Dr. Moses Kusiluka, Katibu Mkuu Kiongozi, ndugu makatibu wakuu mliopo, kiongozwa na Katibu Mkuu wa sekta yenye shughuli leo, ndugu yetu Heri Maimbali, Profesa Palamagamba Kabudi, mwenyekiti wa kamati, na wanakamati wote mliopo nasi, Mheshimiwa Rosemary Senyamule, mkuu wa mkoa wa Dodoma, na wakuu wa mikoa mliopo kutoka Morogoro, Lindi na Songwe, Mheshimiwa Luke Williams, balozi wa Australia nchini Tanzania, nadhani yuko pamoja nasi. Kinitambue pia uwepo wa kampuni zilizosaini 3 leo, Bwana Andrew Spinks, mtendaji mkuu wa kampuni ya Ecograph Limited, Bwana Philip Hoskins, mkurugenzi mkuu wa kampuni ya Evolution Energy Limited, na Dr. Russell Scrimshaw, chairman wa Picrea Earth Limited. Viongozi wengine wote wa serikali na taasisi mliopo, viongozi wa vyama vya siasa, naona mashati ya kijani hapa, najua chama tawala kipo, kama wapo wasimame. Asanteni kwa kushuhudia kazi hii, kushuhudia utekelezaji wa ilani ya uchaguzi. Lakini pia nitambue uwepo wa ndugu zetu wanahabari, mabibi na mabwana. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, kwanza nianze kumshukuru Mwenyezi Mungu tuwezesha kujumuika hapa siku hii ya leo katika hafla hii ya utiaji saini makubaliano kati ya serikali na kampuni mlizoziona hapa kwa ajili ya uchimbaji wa madini haya, madini ya adimu duniani. Nawashukuru pia Wizara ya Madini kwa kunikaribisha kushuhudia uwekeaji saini wa mikataba husika. Lakini nawashukuru pia na kuwapongeza wote waliofanikisha makubaliano haya na wote walioweza kuja kujumuika nasi leo kushuhudia tukio hili kubwa kwa nchi yetu.
Waheshimiwa viongozi, ndugu wananchi, kama mnavyofahamu, nchi yetu imebarikiwa madini mbalimbali kama vile graphite au kinywe na mengine ya kipekee kwa uadimu na yaliyo nadra kupatikana, na ndio maana yakapewa jina la rare earth elements. Lakini pia tunayo madini ya chuma, dhahabu, nickel, fedha, shaba, tanzanite, ruby, sapphire, almasi, chokaa, chumvi, jasi, urani, makaa ya mawe na mengi tunayo Tanzania. Madini haya yanapatikana katika maeneo mbalimbali ya nchi kulingana na ukanda wa kijiolojia uliopo katika maeneo hayo. Kuna maeneo ambayo zamani tulikuwa tunaamini ni maeneo maskini sana, hayana rutuba, hayana vyanzo vingine vya fedha. Kumbe Mungu ameficha mali huko chini, mali ambayo sasa tumejua kwamba ni mali, na maeneo yale sasa yanakwenda kunyanyuka. Mikoa ya Lindi na Morogoro ipo katika ukanda wa madini kinywe, na mkoa wa Songwe upo katika ukanda wenye madini adimu. Ndio maana miradi hii ipo Chilalo wilayani Lindi, Epanko wilayani Ulanga na Ngwala wilayani Songwe. Utafiti wa madini ya kinywe na madini adimu ulianza tangu mwaka wa 2000 kupitia kampuni mbalimbali. Nimearifiwa kwa kutokana na utafiti huo, hadi sasa kuna kiasi cha mashapo kama ifuatavyo: tani milioni 67 zenye wastani wa 5.4% ya madini ya kinywe yaliyogundulika katika eneo la kijiji cha Chilalo, ambayo yatachimbwa kwa muda wa miaka zaidi ya 18. Tani milioni 63 zenye wastani wa 7.6% ya madini ya kinywe yamegundulika katika eneo la kijiji cha Epanko, ambayo yatachimbwa kwa muda wa zaidi ya miaka 18 hivyo hivyo. Tani milioni 18.5 zenye 4.8% ya madini adimu yamegundulika katika kijiji cha Ngwala, Songwe, ambayo yatachimbwa kwa zaidi ya miaka 20. Madini haya ya kinywe na madini adimu yamo katika orodha madini ambayo kwa sasa yanajulikana kama madini muhimu ya kimkakati duniani, yani critical and strategic minerals. Hii ni kwa sababu yanahitajika sana katika teknolojia mpya za kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi, ambapo hutumika kutengenezea betri za magari ya umeme, vifaa vya kielektroniki na mitambo mbalimbali. Tanzania tumejaliwa kuwa na madini hayo muhimu sana na ya kimkakati kwa maendeleo ya dunia katika karne hii. Tuseme alhamdulillah. Na hiyo imeifanya nchi yetu kuangaliwa au kutamaniwa na wawekezaji wakubwa duniani. Hivi karibuni wakati wa ziara Mheshimiwa Kamala Harris, makamu wa rais wa Marekani, tulizungumzia pia umuhimu wa madini haya, na tulizungumza mradi wa nikeli wa kule Kabanga pamoja na kiwanda cha usafishaji madini kitachojengwa Kahama. Sasa ni madini haya ambayo yanakuza jina la Tanzania duniani, na hata nchi zenye nguvu duniani sasa zinaangalia Tanzania. Katika siku zote au katika siku zijazo, nchi yetu itakuwa kitovu cha uzalishaji na usafishaji wa madini haya, na hivyo kuweza kuvutia uwekezaji mahiri. Vile vile kwa kutumia nafasi yetu kijiografia, ambapo tumezungukwa na nchi 8 ambazo baadhi yao hizo nchi zina madini kama haya yaliyopo kwetu. Kwa fursa hiyo
itatufanya Tanzania kuzidi kutunufaisha, hasa kwa kuwa tutakuwa na viwanda vya kuchakata madini hayo hapa, lakini pia tuna njia za kuaminika za kusafirisha madini hayo. Kwa hizo ni fursa pia ambazo zitatufaidisha Tanzania. Sasa fursa hizi au jaala hii tuliopewa na Mungu tusichukulie kwa wepesi, bali itupe umakini mkubwa katika kuchagua nani wa kushirikiana naye katika kuvuna rasilimali hizo tulizobarikiwa na Mungu na tunazozawadiwa na mama yetu Tanzania kwa maslahi mapana ya taifa letu. Ndugu wananchi, ili nchi yetu iweze kunufaika vyema na madini niliyoyataja, serikali imeamua kuingia makubaliano na kampuni zenye uwezo wa kuchimba na kuchakata madini hayo hapa nchini ili tuweze kunufaika na kupata faida kutokana na rasilimali hizo tulizojaliwa na Mungu. Tumekuwa tukifanya mazungumzo na wawekezaji na kukubaliana kuunda makampuni ya ubia baina ya serikali na wawekezaji. Katika mfumo huo, mbali na umiliki wa hisa uliowekwa kisheria wa 16%, serikali hunufaika kupitia kodi, tozo, ajira, maendeleo ya miundombinu, ukuaji wa teknolojia, kukuza uwezo wa kitaaluma au utaalamu na urejeshaji wa hisani au huduma kwa jamii. Na mmesikia mafedha ambayo yametajwa hapa, lakini mafedha yale yaliyotajwa, mambo mengine hapa hayakuchukuliwa, kwa hiyo pia tutakwenda kufaidika nayo. Lakini kubwa zaidi, tutafaidika kwa wananchi wa Tanzania kufanya kazi, mbali wale watakaofanya kazi moja kwa moja, lakini watakaofanya kazi nje, kazi zinazohusiana na migodi hiyo. Sasa kutokana na mtindo huo tuliokubaliana na kuweka sheria za kusimamia hayo, ndio maana tumekuwa na mazungumzo ya muda mrefu na makampuni ya Evolution Energy Minerals Limited, Ecograph Limited na Peak Rare Earth Limited za Australia, na kuunda makampuni ya ubia yajulikanayo kama Kudu Graphite Limited, Duma Tanza Graphite Limited, Mamba Minerals Corporation na Mamba Refinery Corporation. Sasa kukusanyika leo kwetu hapa ni kwa ajili ya kusaini mikataba hiyo ya ushirikiano kama mlivyoona, na kwa bahati nzuri hata certificate za share tayari zilishatoka na tumeshakabidhiana. Natambua haikuwa kazi rahisi kufikia makubaliano haya, hivyo hatuna budi kutoa pongezi maalum na za dhati kwa timu ya majadiliano ikiongozwa na mwenyekiti wao Profesa Palamagamba Kabudi, pamoja na maprofesa wenzio waliomo kwenye timu, lakini na secretariat ya timu hii ya majadiliano. Pongezi pia ziende kwa wizara, lakini mwanasheria mkuu wa serikali na chemba yake, lakini pia msajili wa hazina na watu wake. Wamefanya kazi nzuri na nzito kufikia makubaliano haya. Leo tukapata kusaini hapa. Lakini tuwashukuru pia kwa yote ambayo yalifanyika nyuma katika miradi mbalimbali. Ndugu zangu, nataka niwathibitishie kwamba kutokana na juhudi mbalimbali zilizofanywa na zinazochukuliwa na serikali, ukuaji wa sekta ya madini na mchango wake katika pato la taifa umeendelea kuimarika kama waziri alivyosema. Nakumbuka mwaka juzi nilipompa uwaziri wa madini, nilipomrudishia kwa sababu nilimkuta tayari waziri wa madini, nikamwambia katika mipango yetu ya maendeleo sekta ya madini inatakiwa ichangie 10% ya pato la taifa ifikapo 2025. Na kama kweli unataka tuseme Doto ulikuwa waziri wa madini, nataka hiyo target ifike. Lakini furaha yangu na faraja yangu ni kwamba kabla 2025 sekta hii inakaribia kufika 10%.
Sasa kwa uwekezaji huu na jitihada tunazozichukua na kilichotokea leo na mijadala ambayo inaendelea, tutakapofika 2025 nina hakika sekta hii itachangia zaidi ya 10%. Kwa hiyo hapa niwapongeze sana waziri na timu yako wizarani na kamisheni zile za madini na wote mnaofanya nao kazi, lakini kama nilivyosema, timu ya majadiliano na wengine wote ambao mnashiriki katika majadiliano hayo. Lakini katika makuaji haya ya sekta hii, kama alivyosema waziri, hatuwezi kuacha kuwapongeza wachimbaji wadogo. Wachimbaji wadogo na wenyewe tulipoanza nao walikuwa inshambo, wakaanza awamu ya 5 tukaanza kuwa organize, tukaanza mikutano nao, tukazungumza nao. Tumezungumza nao mpaka kiasi ambacho sasa mchango wao kwenye pato la taifa unaonekana. Mchango wao kwenye sekta hii unaonekana. Niwaombe sana wachimbaji wadogo, sasa ule utoroshaji, hebu tuwe wazalendo zaidi. Tuna viwanda ndani vya kuchakata madini, na viwanda hivi vinalalamika havina malighafi ya kutosha. Kwa hiyo niombe sana waziri, wachimbaji wadogo, tujidhatiti kulinda madini yetu ili viwanda hivi viende vikapate malighafi ya kutosha. Lakini katika hatua za kuinyanyua sekta ya wachimbaji wadogo, mnakumbuka wote tulisaini mikataba ya kupeleka nishati katika maeneo ya wachimbaji wadogo, umeme. Na hii itawafanya wachimbaji wadogo wachimbe zaidi kwa kitaalamu na kwa teknolojia mpya na kuongeza mchango wao katika sekta hii. Hivyo basi ni matarajio yangu kwamba kwa mwenendo huu ambao tunajitahidi kuboresha mazingira ya uwekezaji nchini, sekta ya madini itazidi kukua na kuongeza mchango wake katika pato la taifa. Ni matarajio yangu pia kuwa kama nilivyosema, ifikapo mwaka huo 2025 sekta hii itatimiza lile lengo tulilowekewa kwenye dira ya maendeleo ya Tanzania ya 2025 ya mwaka 2025 ya kwamba sekta hii ichangie kwa 10% hiyo iliyowekwa, lakini faraja kwamba itapita hapo. Jengine ninalotaka nilisisitize ni kwamba miradi hii mitatu ni miradi mikubwa, na kama nilivyosema lazima ilete manufaa kwa taifa. Kwa hiyo Watanzania tujipange katika ile sera yetu ya local content au uwekezaji wa ndani, kwenda kufanya kazi, kutoa huduma katika miradi hii. Kutatakiwa chakula aina mbalimbali, kutatakiwa huduma za mafuta, kutatakiwa huduma mbalimbali zitakazotumika katika miradi hiyo. Watanzania tuwe tayari kwenda kutoa huduma. Lakini wito wangu pia kwa kina mama wenzangu na hata kina baba wanaopenda kufanya kazi ya kupika, kwenda kulisha migodi hii. Kwa wale wafanyakazi watakao kuwa wanafanya kazi katika migodi hii, kuna fursa kubwa kulisha chakula, kuuza maji, kuuza soda, mambo kadhaa. Tutumie fursa hiyo. Na hapa nataka niseme na ndugu yangu Kasim Majaliwa, Lindi Kuchere. Lindi Kuchere tunaanza na miradi hii na LNG iko njiani inakuja. Sasa kaseme nao ndugu zetu kilugha kule wakuelewe, wajipange kwenda kutoa huduma katika maeneo hayo. Lindi sasa sio mkoa mnyonge, lakini ni mkoa tajiri. Hongereni sana. Kwa viongozi na wamiliki wa miradi nao, niwaombe sana washirikishe taasisi za serikali zilizomo kwenye maeneo yao, lakini pia wananchi kupitia viongozi wao. Wale ndio wenyeji wenu, wale ndio watafanya migodi ibaki salama. Kwa hiyo nendeni kashughulike nao vizuri, na msisahau kurudisha hisani kwao wanapotaka shule, wanapotaka vituo vya afya, wanapotaka njia. Angalieni jinsi nitakavyoweza kurudisha hisani kwao.
Miradi hii inakwenda kugusa kwa ujumla maisha ya wananchi walioko maeneo hayo. Kwa ni waombe wakuu wa mikoa, wakuu wa wilaya na viongozi mlioko huko kusimamia vyema, kuhudumia miradi hii vyema, ili miradi hii iweze kutekelezwa bila kuchelewa na iweze kutekelezwa vyema, taifa letu lifaidike. Kabla sikumaliza, nilipokea hapa ombi kutoka kwa ndugu yetu Andrew wa Ecograph Limited kwamba angependa niwe mgeni rasmi katika shughuli nadhani ya wanawake wachimbaji wa madini watakapofanya tena mwakani. Ombi limekubaliwa. Waheshimiwa viongozi na ndugu wananchi, nimalizie kwa kusema kwamba ni matarajio yetu wa Tanzania kwa utekelezaji wa miradi hii utafanyika kwa haraka ili miradi hii ianze kuchangia mapato ya taifa. Tuna mtindo, ndugu zangu wawekezaji, tunachukua miradi na kwenda kuweka deposit zetu kwenye stock exchange, tuna generate fedha kwanza, alafu ndio turudi kuwekeza bila kujali kwamba huu ni uhujumu uchumi kwa nchi yetu. Ni matumaini yetu kwamba haya hayatotokea, na kama mlivyosema kwenye hotuba zenu kwamba mko tayari sasa kuanza kazi. Nataka nikoti hapa, Andrew alisema twende pamoja, moja kwa moja. Kwa hiyo twende pamoja, moja kwa moja bila kupoteza muda. Lakini Russell naye alisema kazi kwetu ni wajibu na ni utu. Kwa hiyo twendeni tukafanye kazi, tutimize wajibu wetu na tujue tunaofanya kazi nao ni watu na lazima utu uwepo. Lengo letu ni kufanikisha miradi hii ndani ya muda uliokubalika na ikiwezekana chini ya hapo, ili nchi ianze kupata mapema zaidi. Wanasema biashara ni asubuhi, si ndio? Kwa hiyo kila tukifanya haraka tunapata kwa haraka zaidi. Mwisho kabisa, nawatakia utekelezaji mwema wa makubaliano haya. Asanteni sana, na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana. Asanteni sana. Sasa naomba tumruhusu Mheshimiwa Rais kwa majukumu mengine ya taifa. Karibuni sana viongozi wetu mliopo mbalimbali pamoja na wageni waalikwa. Asanteni na karibuni tena.